There are a lot of microphones out there. What is the difference? Can you hear the difference? Let's check this out. Hey guys, welcome to Lacave-Insight. In this episode I'm going to show you a lot of my microphones, and the most important thing is I want you to hear them. So let's check out. I want to show you the Shure SM58, the AKG C1000, the Neumann U87, Sennheiser MD 41, Electrovoice RE20, the Beyerdynamic MC 840 and the Brauner VM1 and VMX, both in the pure cardioid version. The AKG C1000 is a condenser mic, cardioid and hypercardioid, 48 volt vent tone power. It has got an integrated battery holder, switch for battery from 50 Hz to 20 kHz, impedance of 200 ohm, maximum SPL 137 dB, around about 275 gram. The next one is the SM58 from Shure. It's a dynamic one, cardioid, impedance of 300 ohm, 298 gram, and it's a lot of used for vocals. The Sennheiser MD 41, it's a dynamic microphone, cardioid, 30 Hz to 17 kHz, impedance of 200 ohm, 385 gram, mostly used for vocals, guitar, drums and winds. The Electrovoice RE20, a dynamic microphone, cardioid from 45 Hz to 18 kHz, 737 gram. It's mostly used for bass drum, winds and vocals. The Beyerdynamic MC 840, a condenser mic, select-able type, 48 volt phantom power, 30 Hz up to 20 kHz, 286 grams. The Neumann U87, condenser mic, switch-able characteristics, from 20 Hz up to 20 kHz, 200 ohm, 500 grams, maximum SPL 127 dB. Last but not least, the Brauner VM1 pure cardioid and the VMX pure cardioid. Both are two microphones. Cardioids, like in the name it is already, 20 Hz up to 20 kHz, maximum SPL 142 dB. So let's get started, and we would like to compare them now. For this recording I've used the Avalon 737 tube preamp, but I've tried to keep everything flat, so no compression and no EQing of course. And for the analog digital conversion I've used the 5-phase 800. Okay, let's get started with my Cubase project. I've got the one with all the different microphone types which we can go through. And I've got another project with a comparison between only the Brauner VM1 and the Brauner VMX. So we start with the C1000. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofone erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofone erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofonen erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofone erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofone erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofone erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Modell unserer VM1 VMX-Reihe entschieden haben und beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Röhrenmikrofon. Sie haben eines der modernsten und hochwertigsten professionellen Großmembran-Kondensatormikrofone erworben, die der Markt überhaupt zu bieten hat. Okay, as you can hear, there are a lot of different types of microphones and there are a lot of differences. Okay, let's go to the next step. I would like to compare the Brauner VM1 versus the Brauner VMX, and I would think it's cool to have the U87 as well in the game. Okay, let's get started with the VM1, then the VMX and then the U87. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you. Okay, I hope you could hear the difference between them. The VMX is for me a little bit too harsh. It's too, it sounds a little bit crazy for me. So my go-to microphone is still the Brauner VM1. The U87 is also a cool one, but it has too much in the low end for me. And if you compare the U87 with the VM1, then you can hear in the VM1 a more detailed and rich sound than the Neumann has got. Okay, I hope you liked that short comparison about the microphones. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow me on Instagram as well. See you next time. Bye.